Leo hii tutazungumzia what I may call a replacement of Church of God with the parental religious confusion. Parental religious confusion. What I want to say is this. From our childhood, our parents have got that urge of bringing us up as people that know God, as people that worship God. But they miss the mark. Ukitazama sana, utakuta sisi na hata wengine ambao hawako pamoja nasi, kitu kiliofanyika kwao, walizaliwa na wazazi waliokuwa wanamjua Mungu. Jinsi wazazi wangu walikuwa wanajua Mungu. Wazazi wako walikuwa wanajua Mungu? Hata wako? Walikuwa wanajua. Oh, huyu ndio baba mwenyewe? Kwa hivyo baada ya kuzaliwa ni kama alikuchukua akakupeleka mbele ya kanisa, si ndio? Yeah. Na hata mimi hivyo ndio vile vilifanyika, and that was a good move. Sababu ni vizuri kulelewa katika njia ya Kristo, katika njia ya kumjua Mungu na kumwabudu Mungu. But there is a problem. Na hapo ndio shetani ameshikilia kabisa, ya kwamba mtoto anapozaliwa anabebwa na wazazi wake jinsi nilibebwa na pia nyinyi mkabebwa. Huyu alisema alitahiri akiwa miaka 18. Ewe? Ulitahiri ukiwa miaka 18? Nilikuwa miaka 18. Meaning ya kwamba huyu kuzaliwa kama Muislamu. Sawa, Muislamu akizaliwa anatahiriwa kwa na siku 8. Wewe ni miaka 18 namna gani? Nilikuwa bado kuingia. Wazazi wako walikuwa Waislamu ama wewe ulikuja kuokota Uislamu njiani hapa katikati? Wazazi wangu walikuwa Katoliki. Sasa mimi nilipata msichana Muislamu nakapinduka. Kwa hivyo wewe ulikuwa Muislamu kwa sababu ya kupata msichana, lakini sio kile kiliotoka ati wewe unataka umekutana na Mungu. Kama si msichana wewe ulikuwa unakaa tu. Wachia tu hapo hapo. Wewe tunajua ulikuwa Muislamu sababu ulikuwa unaenda kuoa na msichana Muislamu. Sasa msichana alikuvuta. Wewe ukuvuta na Mungu kuingia kwa Uislamu. Sawa, tuachie tu hapo. Mimi na huyu na sisi hapa tulichukuliwa tu katika utoto wetu, tukapelekwa mbele ya kanisa, tukabatizwa, tukawekwa. Baada ya kubatizwa miaka 13 hapo, sasa ndio mimi nikaja kufanya nini? Kuwekwa mkono. Kuwekwa mkono, that is being confirmed. But I was being confirmed to do what? Unajua unakuwa confirmed kama ulikuwa kuna jambo fulani, sasa umekomaa, unaweza kutoka na kwenda kufanya kazi kivyako. Lakini baada ya mimi kuwa confirmed, vile watoto wangu hapa niliwapeleka kwa confirmed. Si kuwa confirmed ati naweza kutoka na kwenda kufanya kitu. Na hata nilipopeleka watoto wangu kuwa confirmed after baptism, si wakuwa confirmed wanaweza kufanya kitu. Wanaitwa tu Wakristo. Na hawa si Wakristo wale ambao wa kwanza. Mkristo ni mtu katika mienendo yake, katika mazungumzo yake, katika maisha yake yote na kutembea kwake. Christ is reflected in this person. Christ is seen in this person. Lakini sasa wale watu wanakuwa confirmed, vile mimi nilikuwa confirmed. Si ati unakuwa confirmed alafu unaanza kuonyesha Kristo yuko ndani yako. Na ndio sababu nimesema replacement of Church of God with religious confusion, parental confusion. Wazazi ndio wanatuleta, lakini they mold us in creatures of their own design, own making, own arrangement. It is not a Christian based on the faith, based on the nature, life of Christ. No. Hawa ni watu ndio nimesema hawa ni Wakristo of plan B. But Christians of plan A ni Wakristo kama wale ambao waliokutana na Yesu at Antioch, walipokutana na Wayahudi. Wayahudi walipotazama hawa watu, wakaona the life of Christ in their lives, the behavior of Christ in them, the nature of Christ was in them, the characteristic of Christ was, and then they were called Christians. Lakini hawa Kristo wetu ambao sasa tumejiundia, na hata tukaweza kujiundia hata pia makasisi, makuhani ambao tuko nao sahihi ni wetu wa kujiundia. Mimi nilipeleka mtoto wangu kwenda kusomea ukuhani Kristo.
na akasoma, akaweka mkono. Hiyo ni mipangilio yangu. Na ndio unaona sasa hata katika nchi ya Israeli, nchi ya Israeli ilipasuliwa into two, na tukawa moja inaenda na mtoto wa King Solomon. Huyo mtoto aliitwa Rehoboam, the right heir of the kingdom of Israel. Lakini ilipopasuliwa hapo, kulikuwa tena mfalme mwingine aliitwa Jeroboam. Na ukitazama haya majina yanafanana. Na we shall read what this Jeroboam did. That is in 1 Kings chapter 12. 1 Kings chapter 12 is here. 1 Kings chapter 12. Huyu mfalme Jeroboam, after splitting Israel into two, let us see what happened. 1 Kings verse 32. I will read in English and also in Swahili. Jeroboam also instituted a religious festival on the 15th day of the 8th month, like the festival in Judah, where Rehoboam was ruling. On the altar of Bethel, he offered sacrifices to the gold bull calves he had made. And he placed there in Bethel the priests serving at the places of worship he had built. On the 15th day of the 8th month, the day that he himself had set, he went to Bethel and offered a sacrifice on the altar in celebration of the festival he had instituted for the people of Israel. After Israel, the larger Israel had been split. We had two kings. One is Jeroboam, another is Rehoboam. And Jeroboam had his own kingdom now. He instituted his place of worship. He ordained priests of his own, the way we are doing it today. Today, we have got Christians of our own making. We have got priests of our own making. We worship God the way they want us to worship. We don't hear from the God, but we hear from these priests of our own making, because we are Christians of their own making, their own design, whom they baptized when they're still young. At the age of 13 years, they are told to be confirmed. After being confirmed, and then they say they are Christians. These are not Christians, gentlemen. Christians, a Christian, you know Nicodemus? Of course. What happened? How did they meet? Tell me anything about Nicodemus. Nicodemus wanted to see God and Jesus. Mm-hmm. And he wondered why he can see him. He went there during night time. Alienda usiku. Kwa nini alienda usiku? Alienda usiku kwa sababu alikuwa kuhani, alikuwa priest. He was a priest of our own making. He was a priest of human nature. He was not a spirit from the calling of, he was not a priest from the calling of God. This was just a man, a religious man. Hata ajui mbinguni watu wanaenda namna gani. Sasa anatoka usiku, ameogopa kutembea mchana sababu watu wataona yeye. Sasa akatembea usiku, akamfikia Yesu. Aliuliza Yesu namna gani? Atafanyaje nibatiswe? Nitafanyaje nipate ufalme wa mbinguni? You are confusing people. Atafanyaje nione ufalme wa mbinguni? Yesu akamwambia namna gani? Akamwambia lazima uzaliwe mara ya pili. Mara ya pili. Unaona, that is how they met. Lazaro alikutana na Yesu wapi? Kaburini. Na ule mtu mfupi aliitwa Zakayo. Where? Alikuwa kwa mwiti juu. Alienda kwa mwembe juu, akawa anataka kumuona Yesu. Kitu ambacho anajaribu kusema, Yesu anakutana na individuals. It is individual. Sio mambo ya mass. At first mass, second mass. Such a places you think you will meet Jesus. Nevertheless. Yesu anakutana na wewe, vile alikutana na Paul. Alikutana na Paulo njiani. The thing is to meet Jesus face to face. Wewe umekutana na Yesu, hata umjui Yesu ni nani. Wacha kuongea wewe, na si makosa yake. Unajua huyu mpaka pia tumhurumie yeye, hajakutana na Yesu. Na Yesu wanga tu anatokea kwa watu? Hapana, si rahisi. How do we come to know God? How do we come to relate ourselves with God? Matthew chapter 11 verse 27. Nikimalizia hapo sasa, muone vile watu wa Mungu anakutananga na Mungu.
Sio tu ati kubatizwa, kuwekwa mkono ama kutahiri vile ndugu yangu huyo ametahiri. Hiyo peke yake inaweza kuunganisha na Mungu? Hapana. 11, Matthew 11. Yesu anasema namna gani? My Father has given me all things. No one knows the Son except the Father. And no one knows the Father except the Son. And those to whom the Son chooses. Underline the word chooses. Chooses to reveal him. Kwa Kizungu nasoma namna hivi. Baba yangu amenikabidhi vitu vyote. Hakuna amjuaye mwana ila Baba, wala amjuaye Baba ila mwana, na yeyote yule ambaye mwana anapenda kumfunulia. Kujua Mungu, hata kujua mwana ni ufunuo. Hata ubatiswe ni deep water, ubatiswe ni running water, ubatiswe ni shallow water, hata ukae mvue kunyeshe hati ndio ubatizo. Hata utahiri mara 2, mara 3, mara 4. Hata uswali wacha mara 5 kila siku, swali mara 100 kila siku. Kama Yesu hata kufunulia, kama haitakuwa ni ufunuo, wewe utakuwa unasema Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Hiyo ni ukumbavu tu. Mpaka ufunuliwe. Maandiko yanasema ni ufunuo. Utamjua Mungu kwa ufunuo. Wewe hujafunuliwa, so remain a Muslim mpaka wakati utafunuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo ni ufunuo. Kumjua Mungu, kumjua Yesu ni ufunuo. Si jambo utasema kwamba wacha nitaende kanisa fulani, niende kanisa fulani, niende. Hakuna. Thank you very much for listening. Thank you very much for watching. Let us meet again. May God bless you. Amen.